Today I'm going to talk about 5 things you should know if you're getting into photography. তুমি এটা প্রফেশনালি করো বা হবিস্ট হও, কিছু জিনিস দুইটার দিকে অ্যাপ্লাই হয়, কিছু জিনিস একটাতে অ্যাপ্লাই হয়। সো লেটস গেট ইনটু ইট আফটার দ্য ইন্ট্রো। If you're just getting into photography, you should learn at least all the basics, and by basics I mean aperture, shutter speed and ISO and how they affect your images. That should give you a good starting point. Erpor learn more about the camera that you're using. Ekta digital camera hoite pare, ekta phone hoite pare, doesn't matter, যেটাই হোক ওইটার ব্যাপারে আরও কিছু জানো, ওইটার স্ট্রেংথস উইকনেসেস সব কিছু স্লোলি আরও করতে থাকো। ফার্স্টের দিকে হোয়াইট ব্যালেন্স অটোতে শ্যুট করাই ভালো। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস, রতে শ্যুট করবা, তোমার পোস্টে অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি পাবা। এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাইছিলাম, ছোটোখাটো একটা ব্লগ টাইপের কিছু একটা বানাইছিলাম। সো দ্যাটস ইট ফর দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। You're gonna take a lot of bad photos and trust me, you are not the only one. Learn from your mistakes. যে ভুলটা এবার করছো, next time look out for them. Can জানি মনে হইতেছে লাইফ অ্যাডভাইস দিতেছি। Don't get demotivated. You're gonna improve eventually. The more you practice, the better you'll get. So take lots of photos. Point 2 done. Point 3. This is an important one. Stop comparing your work with others, especially when you're starting out, because the people you're comparing with has been working on their craft for much longer than you, and that's not fair. This is something even I struggle with. Like honestly, মানে তোমার মনে হতে পারে যে আমরা তো অনেক জোস কাজ করি, যদি আমি নিজের কাছে জোস বলতেছি না, বাট অনেক যাদের সাথে তুমি কম্পেয়ার করতেছো হয়তো মনে হতে পারে যে ওরা অনেক ভালো কাজ করে, বাট ট্রাস্ট মি, এটা নিয়ে সবাই স্ট্রাগল করে। Like there is always gonna be someone who is better than you. So what's the point? So keep putting in the work and keep getting better. নিজের সাথে নিজের কম্পেয়ার করো, যেমন তুমি 1 বছর আগে কেমন ছিলা, বা যদি রিসেন্টলি স্টার্ট করে থাকো 1 মাসে তোমার কতটুকু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, তখন যা দেখবা যে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমি ইমপ্রুভ করতেছি, ওইখানে ফোকাস করবা। নট দ্যাট ওর কাজ আমার থেকে অনেক ভালো। ভাই এক একজনের ভিশন এক এক রকম, সো কোনো মানে নেই। সো সিম্পলি টেক ইন্সপিরেশনস ফ্রম আদার্স ওয়ার্ক অ্যান্ড ডোন্ট গেট ডিমোটিভেটেড। বেস্ট অফ লাক। Don't do it for the money or the fame. Just don't. You're gonna give yourself a hard time if this is your goal. Do it because you love doing it, not because of the money or the fame. If your work is good enough, you will এমনিতেই আসবে. At the end of the day, you would want your work to be seen by a lot of people and make good money to make it sustainable. But first of the day, you have to keep your expectation low, or else you're gonna be disappointed. And this is the last point. You have to have the mindset to work really hard to get something out of it, because the market is very saturated. সবাই ফটোগ্রাফার হইতে চায়, easy money, right? Nope. But if you keep putting the work, you might stand out and might be lucky enough to do this professionally. So that's it for me. I hope ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারছো। না শিখতে পারলে নিচে জানাও নেক্সট কি ভিডিও দেখতে চাও। অনেকদিন পর ভিডিও বানালাম, লাইক একটু রাস্টি, অনেক ক্যামেরার সাথে কথা বলে অভ্যস্ত না তো, কেমন জানি লাগতেছে, বাট আই ট্রাইড, রাইট? আমি এখন আবার রেগুলার ভিডিও বানানোর ট্রাই করবো। আমার সেট আপটা একটু মেসড আপ, কিছু একটা করার ট্রাই করতেছি, বাট আজকের জন্য এতটুকুই। That's it for me. See you guys on the next one.